ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Politicians like Doug Ford and Andrew Scheer believe it should be free to pollute in this country. We disagree. That's why we put a price on the pollution that causes climate change. We're making polluters pay and putting money back in your pocket. With the climate action incentive, the average Ontario family of four will get over $300 back on their taxes this year. For 80% of Ontario families, that's more money than they'll pay out directly over the year. Big polluters pay, middle-class families get money back, and everyone, from businesses to individual Canadians, is encouraged to pollute less. Scientists, business owners, and economists agree. Pricing pollution is the best way to reduce emissions, spur innovation, and fight climate change. ओंटारियो सरकार ने साल 2019-20 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 163.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੱਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ। We are here today to announce a $28.5 billion expansion to our province's transit network. That's $28.5 billion to get Ontario moving. This, by far, the most money ever spent to get the shovels in the ground and to get new subways built. This is our plan, our priority. So let me tell you about the 4 projects that we're going to build. The 4 new subway lines that will connect our region. My friends, the crown jewel, as we call it, the crown jewel of this plan is the new Ontario line. We know that the congestion on line 1 is a disaster. Commuters are sandwiched shoulder to shoulder on the platform at Bloor Station with overcapacity trains speeding by. It's a clear health and safety problem, and without action, it is only going to get worse. That is why we're going to make sure that we resolve this problem. ਉਧਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। But that's not all Doug Ford's done. Yesterday, he announced his first budget loaded with cuts. Cuts to services for farmers, cuts to services for Franco-Ontarians, for seniors, for post-secondary students, for Indigenous peoples, for children, and for all those who rely on community social services. Shame. And Andrew Scheer? Well, Andrew Scheer takes his cues from the Ontario Premier, so Canadians can expect much of the same if he ever gets elected. Cuts to the Canada Child Benefit, cuts to the National Housing Strategy, cuts to the OAS and to CPP enhancements. And on climate change in particular, he's no better. Andrew Scheer said that the first thing he'll do if elected Prime Minister is to make pollution free again. He wants to take us back to Stephen Harper's decade of inaction.